අපේ එයාපෝට් and aviation පැත්තෙන් කියන්න. සමහර අය කියනවා trade union action කියලා. එක වෙලාවට voice cut එකක් දෙනවා trade union action කියලා. ආයෙ කියනවා trade union action නෙවෙයි කියලා. මොකද්ද මේක හරිද? ස්ටාෆ් එකේ මදිකමක් දැක්කා. හරි ස්ටාෆ් එක ඩිප්ලොයි කරන්න ඕන කවුද රෙස්පොන්සිබල් ඔෆිසර්? කවුද? නම කියන්න. ඔව් දැන් ඔයානේ ඔය පොසිෂන් එකට ආවි හුවක් මේ තරඟ කළා මේවා කළා ඉල්ලලා ආ counters වල කී දෙනෙක් හිටියද එදා? ඔයා ගාක් අයට නිවාලු දීලා තියෙනවා 5-15 දෙනෙකුට. නෑ නිවාලු දීලා තියෙන 5 දෙනෙක් ආවේ නෑ. 15 දෙනාගේ 3 දෙනා ඒ 15 දෙනාමට ඇක්ෂන් ගන්න ඕන. Immediately they must be sacked. අපි 3 දෙනෙක් විතරයි සර් දීලා තියෙන අනිත් අය නෝ අනිත් ඒගොල්ලෝ දීපාල් we can leave නැතුව ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා නෑ. يعني මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මූණ පාල වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයිනේ. මේ ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් කරන අය එහෙමනම් ඔයා කියන 12 දෙනෙක් ආවේ නෑ එදා. එන්නේ නෑ කියලා දැනුමෙත් නෑ. නෑ සර් දැනලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා කැෂුවල් ලීව් මෙඩිකල් ලීව්. ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපේ ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවා මේ ලීව් සම්බන්ධයෙන් ඇක්ෂන් ගන්න. ඒක අපි කොහොමද කරනවා සර්? ඒ ඇක්ෂන් අරන් හරියන්නේ නෑ. මේවට මේ මිනිස්සුම මේවා කළා එයාර්ලයින් එක දැන් විකුණ ගන්නත් බෑ. මෙච්චර ගණ්ඩ අය හිටියා දැන් එනේ මිනිස්සුත් හැරිලා යනවා. ඔයාගේ වැඩ හින්දා ඉතින් ඔයාගේ පුව ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම පරිපාලනයේ කඩා වැටලා තියෙන එයා ලංකාවේ. වෘත්තීය සමිතිත් එකයි පරිපාලකයොත් එකයි. එතනම ප්‍රශ්නේ සර් මේ කට්ටිය යුනියන් එකක් විදිහට නෙවෙයි ඒගොල්ලන් ඉන්ඩිවිජුවලි කවුන්ට් එකට ආවේ නැහැ සර්. දැන් ඒ කවුන්ට් එක නොවෙන්න හේතුවක් තියෙනවනේ. නොවෙන්න හේතුව ඔයා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඩිප්ලොයි කරේ නැහැ. ඔයාගේ වගකීම තමයි මේවැනි රෂ් එකක් තියෙන බව දන්නවා නම් ලීව් කැන්සල් කරලා ඔක්කොම ගෙනල්ලා මේ කවුන්ටර්ස් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔයා ඔව් මේක ඇත්තටම පටන් ගත්තේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් එක ප්‍රශ්නේ ආවේ ඇත්තටම අපේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් කැඩිච්ච එක. අපේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් කැඩිච්ච හින්දා සඩන්ලි අපේ ෆ්ලයිට්ස් 8ක් විතර කැන්සල් කරන්න වුණා. එතකොට අනිත් ෆ්ලයිට්ස් උත් ඔක්කොම ඩිලේ වුණා. එතකොට මොනවද උනේ? ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලෝ දැනගෙන ඉතින් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපේ වෙන ඉතින් මේගොල්ලෝ දැනගන්න එපා සභාපතිතුමා. දැන් ෆ්ලයිට් එකක් ඩුක් ගාලා කැඩෙන්නේ නැහනේ. ෆ්ලයිට් එකක් පැය ගානකට ඉස්සෙල්ලා එකෙක් මීයක් රිංගුවා කිව්වා. කවුද මීයක් රිංගනවා දැක්කේ? ඉතින් is that truthful? correct. We trap the ඉතින් ට්‍රැප් කරන්නේ ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ. දැන් ඊයේ හොයාගත්තේ මීයා. ඉතින් ඇයි මීයොන්ට ඒ පැත්තට එන්න දෙන්නේ? ඔය අයම දාන්න නැති මීයෙක්. කොහෙද? ඉතින් කොහොමද අතුල් වෙන්නලා දෙන්නේ? නැසර් බෑග් එකකින් වටම තමයි කියලා හිතන්නේ. මොකද ඕවර් පින් එකට බෑග් එකක් දාන්න මොකද ඕවර් පින් එකට වැටෙනවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ බෑග් එක ඇතුලේ මීයෙක් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. අර පොත්පත් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් ලාහෝර වලින් මීයෙක් වැටුණු හින්දා ඒ ෆ්ලයිට් එක ලාහෝරින් ඉඳන් ආවනේ කරදරයක් නැතුව. ආවසයි අපිට රිවිස් කරන්න බෑනේ සර්. මොකද මිනිහා වායක් කපන්න පුළුවන් ඒ වගේ මොන ඩැමේජ් එකක් ඒගොල්ලෝ අපිට කරන්නේ. පැසෙන්ජර් කම්ප්ලේන්ට් වුණාට පස්සේ you have to take the right precaution. ඒකට කොච්චර වෙලාවක් ගියද මිය අල්ලගන්න? ඉතින් නැද්ද ඒවට ක්‍රමසාවිදි මොන හරි බෙහෙත් ගහන්න මේවා කරන්න නිර්විතනය කරන්න දැන් තියෙනවා නිව් ටෙක්නොලොජිස් ආදයානෝ. ඇල්ලුවාද? අල්ලන්න කොච්චර වෙලාවක් ගියාද? ෆ්ලයිට් එක ආපු වෙලාවෙ ඉඳන්. ඔව්
එතකොට 25 වෙනකන් ඒ ෆ්ලයිට් එක දිව්වේ නැද්ද කොහෙවත්? දුවන්න බෑ සර්. ආ. කියන්නේ දවස් 3ක් ගියා මෙහෙම වල්ලා. පැහැයක් පහලා තියලා වල්නවා ඊට පස්සේ පැහැයක් පහලා තියලා බලනවා ඊට පස්සේ 12ක් ආස්තරේ පොරොව එළියට නෑ සර්. දැන් ඒක කෙරුවේ නැතිනම් අන්තිමට යාබස් අපිට කියලා තිබුණේ කෙමිකල් එකක් ගහලා එයාක්‍රාෆ්ට් එක වහන්න කියලා දවසක්. ඉතින් මීයා මැරෙන්නේ. because it's a dangerous thing no sir. මීයා ගිහලා වයර් එකක් එම කැපුවොත් එහෙම. so then අද එළියට එනවා නේද එයාක්‍රාෆ්ට් එක? සර් අද වයර් ටික් කරනවා. කළා ඉන්න කළා. because we now we have to do a thorough check on the wire. දැන් රිජෙක්ට් වෙලා. හරි හරි. ඊළඟ ඩිලේ එකට හේතුව මොකද්ද? සර් ඩිලේ දෙක තුනක් තිබ්බා. එකක් තමයි ඒක එයාක්‍රාෆ්ට් එක ඉන්ජින් ස්ටාර්ට් කරනකොට ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙලා ඉන්ජින් එක හැංග් වෙනවා. එතකොට ඒකට කම්පෝනන්ට්ස් මාරු කරලා බලලා ඒක ඉන්ජින් එක මාරු කරන්න තමයි තීරණය කරන්නේ. ඉතින් ඉන්ජින් එක මාරු කම්පෝනන්ට්ස් මාරු කරනකොට අපිට කම්පෝනන්ට්ස් නෑ අපි වෙන ගියන ඉන්ජින් එකකින් ගලවලා තමයි කම්පෝනන්ට්ස් දාන්නේ. ඒකට ඩිලේ එකයි ඊළඟ එක අබුඩාබි වලින් නම් එයාක්‍රාෆ්ට් එක එනකොට අබුඩාබිලත් එක පැවිදි 12 වරන්කොලා පාකින් බ්‍රේක් හෝල්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ටිබල් එක. ඒකත් එක්කම අපි ටෙම්පරරි සොලියුෂන් එකකට එයාක්‍රාෆ්ට් එක ගෙනල්ලා ඉතින් මෙහෙ ගෙනල්ලා ඒක ග්‍රවුන්ඩ් කරලා ඒක චෙක් එකත් එක්ක ඒක හැදුවා. ඒතර එයාක්‍රාෆ්ට් 3ක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණා ටෙක්නිකල් ඩිෆෙක්ට් නිසා. ටෙක්නිකල් ඩිෆෙක්ට්. හරි. එතනින් තමයි සර් මේ බ්ලොක් කාර් එතකොට එයාපෝට් එකේ පැසෙන්ජර්ස්ලා ෆ්ලයිට්ස් ආ ඩිලේ some cancel so ඉතින් මේගොල්ලන්ට යා ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩලින්ග් එක මැනේජ් කරගන්න ලේසි වුණේ නැහැ so we knew that නෑ ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩලින්ග් වල අවශ්‍ය ස්ටාෆ් එක හිටියේ නෑනේ ලීව් දුන්නනේ ඇයට දැසල ලීව් දුන්නේ තුනයි අනිත් අය ආවේ සාමාන්‍යයෙන් නෑ එයා ආපු නැති අයගේ ලිස්ට් එකක් දීලා මේ බුද්ධිකා ඔක්කොම අස් කරලා දාන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ප්‍රශ්න ඇති කරන මිනිස්සු තියාගෙන එයාලයින් එකක් දුවන්න බෑ you sack them immediately. ඒක අනිත් මිනිස්සු වල වෙලාවට වැඩට එයි හරියට. ඒක අකරන්න දැන් ඉවර්ටන් එයාලයින් එකේ අසලම් සිස්ටමට හේතුව මේ නවසත් වින්ඩෝපිකට කියලා අපි පතුනොත් අපිට ඇත්ත ප්‍රශ්න හොයාගන්න බැහැ. නෑ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ දන්නවා ඇත්ත ප්‍රශ්නයක් වෙනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ආ එහෙම මේ වෙලාවේ මේ වෙලාවේ ඕන විදිහට ලියු ගන්න බෑ. එක්කෝ ඔයයි තීන්දුව කරන්න ඕනේ මේ එයාලයින් එක තියාගන්නවද තව ටික දවසක් නැත්නම් හෙට අනිද්දා මේ එයාලයින් එක වහලා දානවද කියන එක. ඔයයට උන වහලා දාන්න නම් ඔය ලියු අරගෙන සැප පහසුකම් අරගෙන ඒව කරගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් මේ එයාලයින් එක ගෙනියන්න බෑ. මේ එයාලයින් එක ගෙනියන්න මේකේ පරිපාලන නිලධාරීන්ට උවමනාවකුත් නැහැ. වෘත්තීය සමිතියට උවමනාවකුත් නැහැ. මේක නිකන් ඉඳන් මේ පරිණඩි ගන්න විතරයි ඕනකම තියෙන පිටරට යන්නයි. මම ඒක දැකලා තියෙන දවසට කීයක් එනවද? අරකට යනවා පිටරට මේකට යනවා පිටරට. මේ ලංකාවේනේ වැඩ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තද බල පියවරක් ගන්න ඕනේ. නැත්තම් සමාව ඉල්ලලා වැඩක් නැහැ. වැරදි ඔක්කොම කළා සමාව ඉල්ලනවා ජනතාවගෙන්. සමාව ඉල්ලුවාට ජනතාවට ලැබෙන දෙයක් නැහැනේ. ඒ එයාලයින් එකේ රෙපියුටේෂන් එක නැති වුණා. එයාලයින් එකේ දැන් 5 වෙනිදා අපි expression of interest close කරනවා. ආපු මිනිස්සු කීප දෙනෙක් අද හැරිලා යනවා මේ එයාලයින් එක එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියලා. මේ සේවකයෝ එක්ක වැඩ කරන්න බෑ කියලා. මේ විදිහේ ආකල්පයක් තියෙන සේවකයෝ තමයි ඉන්නේ. එයාලයින් එක වැඩට එනවා නම් අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් විදිහට ශක්තිමත් අය අපි ගන්න ඕන. දැන් ඔය කොච්චර ඉන්ටර්විව් තියෙනවද බුද්ධිකා? ඉන්ටර්විව් 10ක් විතර තියෙනවා. ඒ තියෙන ඉන්ටර්විව් ගන්න බැලුවොත් එහෙම තෝරන විදිහ ඒ තෝරලත් මේ මිනිසුන්ට පැසෙන්ජර්ස්ලා මුණ දෙන්න බෑ. ඉතින් එහෙම ශක්තියක් නැති ආත්ම ශක්තියක් නැති කණ්ඩායමක් එක මේ යාලයින් එක ගෙනියන්න බෑ. දැන් ඔයාට ඕන කියලා කිව්වා. ඔයා කියනවා මේකට මිනිසු නැහැ කියලා. කීයක් දුන්නද මම මේ ඔයාට ඕන තරම් මම ගන්න ඉඩ දුන්නානේ. කැබින් ක්‍රූ නැහැ කිව්වා කැබින් ක්‍රූ ගන්න ඉඩ දුන්නා. ඊළඟට මේ ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩලින් නැහැ කියලා කිව්වා. 180 ගාණක් දුන්නාම මම ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩලින් ගන්නද? මේ ඔක්කොම බොරු කියන්නේ වෘත්තීය සමිතිය. මෙයාට ඕන ඔක්කොම බඳව ගන්න අවශ්‍ය අවසරය අපි ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් ගන්න මිනිස්සු වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඉන්න මිනිස්සු වැඩ කරන්නේත් නැහැ හරියට. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකේ පරිපාලනයේ බිඳවැටීමක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගැන මම මාධ්‍යයට කියන්න ඕනේ
වෘත්තීය සමිති මෙයයි කියන්නේ ඔක්කොම බොරු. ඔව්. නෑ ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් මෙයා මේ කොහෙද වෘත්තීය සමිති වලින් තිබ්බා සෙමිනාර් එකක් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී. තියලා මේ යාළුවන්ගේ කාටවත් දෙන්න එපා. අපි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ගෙනල්ලා මේක ගන්නවා. මං කිය බොහොම හොඳයි. ආපු ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙකුත් නැහැ. ගෙනාපු සතේකුත්වත් නැහැ. හරිද? මේවා නිකන් මේ වෘත්තීය සමිති වල පබ්ලිසිටි වලට කරන දේවල් මිසක් මේ එයාලයින් ගැන කල්පනා කරන දේවල් නෙවෙයි. ඒකත් අපි කියන්න ඕන. ඔව් තාම කතා කරනකොට මේ එයාලයින් එක බිම වැටලා ඉවරයි. ඔව්. ඔව්. ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් ස්ටාෆ් කෙනෙක් ඇත්තටම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා 180 ගණන් බඳව ගන්න අවස්ථාව දුන්නා. ඔව්. හැබැයි ඔබතුමාට ඉතා වගකීමෙන් උදාහරණත් එක්ක පැහැදිලි කරන්න තුඩානම් හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් ස්ටාෆ් කෙනෙක් චෙකින් කවුන්ටරේට ඉස්සල්ලා මූල දෙන ස්ටාෆ් කෙනෙක් මාස් තුනකින් හදන්න බෑ. ඒකට යම් කිසි කාලයක් යනවා. මොකද පැසෙන්ජර් කෙනෙක් ඉස්සල්ලාම ඇවිල්ලා අපේ කම්පැනි වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ දරුවෝ. ඒ දරුවන්ට කාලයක් ඕනේ. කාලේ වෙනකොට එයාලයින් එක ග්‍රවුන්ඩ් වෙලා ඉවරයිනේ. කාලේ වෙනකොට ඊට පස්සේ මිනිස්සු එයාලයින් එකට එන්නේ නැහැ. එයාලයින් එක ගැන තියෙන රෙපියුටේෂන් එක ඒ ගැන තියෙන පැහැදීම නැති වෙනවා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ අනිත් එයාලයින් වලට යනවා. නෑ ඒක පිළිගන්නවා. ඔව්. මේක අර එක දවසක සිද්ධියක් අරගෙන කතා කරන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. නෑ මේක එක දවසක සිද්ධියක් නෙවෙයිනේ. මේ අපේ සභාපතිතුමා එක වෙලාවක කිව්වා ඒ වෙලාවෙ දුන්නේ නේ. ඒ වෙලාවෙ තමයි ලෝකෙ තිබිච්ච එයාලයින්ස් වල අඩුම මිල තිබ්බේ. ඩොලර් මිලියන 111කට විතර ගන්න තිබ්බා හොඳ එයාක්‍රාෆ්ට් එක. ලීස් ඇග්‍රීමන්ට් ගත්තොත් ඩොලර් ලක්ෂ 2කට විතර පල්ලෙහාන් ගන්න තිබ්බා. අද වෙනකොට 4.5යි 5යි ඊට අමතරව එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් ඩොලර් ඒක හරි. ඉතින් අනිත්‍ය මේක අහන්නකො අනිත්‍යලයින් දුරවන ඔය කීයට හරි අරගෙන අනිත්‍යලයින් දුවනවනේ. දැන් මේ ශ්‍රී ලංකන් විතරක් මේ ලාභයට අරගෙන දුවන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැනේ. තරඟකාරී ලෝකයේ තුල තරඟකාරීත්වයට මුහුණ දෙන ශ්‍රී ලංකන් එකට බැරි නම් ශ්‍රී ලංකේක වහලා දාන්න ඕන. නෑ ආණ්ඩුවේ 7ක්වත් දීලා නෑ. ඔව් ඒ එමිරේට්ස් වල දෙන්න පුළුවන්. ඒ රටේ තෙල් තියෙනවා. අපේ රටේ තෙල් නෑනේ. අපේ රටේ මේ දුප්පත් මිනිසුන්ගේ සල්ලි මේ එයාලයින් වලට සල්ලි දෙන්න සල්ලියක් නෑ මේ රටේ. ඊට වැඩිය කරන්න ඕන සමාජ සත්කාර සේවාවල් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙම සල්ලි දීලා ගුවන් සේවයක් පවත්වාගෙන යන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා සල්ලි ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ ආණ්ඩුවෙන්. ඔයාලට තියා හුඟක් තව ලැබෙන්න ඕන ක්ෂේත්‍ර වලට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද සල්ලි වල හිගියක් තියෙන නිසා. අනිත් එක එයාලයින් එකකට සල්ලි දීලා පවත්වාගෙන යාමේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඔව්. දැන් මේ ස්ටාෆ්ගේ ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් විතරක් නෙමෙයි. මේක අපේ රටට ඩොලර් වන වෙලාවක ඩොලර් ගොයන වෙලාවක ලංකාවට එන හැම විදේශිකයෙක්ම අපිට සල්ලි එනකොට යනකොට බලන තැනක් එතන ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නය අපි කවුරුත් අඳුරගත්තේ නැති. අපි මේ ක්‍රියාවලිය දිගින් දිගටම කතා කරන මේක උත්තරයක් හොයාගන්න වෘත්තීය සමිතියක් විදිහට අපි කවදාවත් සාම්ප්‍රදායික විදිහට ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ. අපි මේ ආයතනයට ආදරේ. අපි මේ රටට ආදරේ. මේ රටට ඩොලර් රුපියල් හරි ආදරේ නම් පඩි භාගයක් කරගෙන වැඩ කරන්න පඩි භාගයක් ගන්නත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අන්න හරි මොහොතයි. දැන් මේක අහන්න අපේ සභාපතිතුමා කියන්නේ එන ආදායමෙන් එතුමාට මැනේජ් කරගන්න බෑ කියලා. ඔය කරන්නේ පයිලට් කරන්නේ නෑනේ, ඉංජිනේර්ස්ලා කරන්නේ නෑනේ, ටෙක්නීෂියන්ලා කරන්නේ නෑනේ. ඔව්. එයාක්‍රාෆ්ට් දෙන්නේ නැහැනේ අපිට. ඔයා එහෙම වැඩ කරනකොට පයිලට්ලා ස්ට්‍රයික් කරනකොට ඉංජිනේර්ස්ලා ස්ට්‍රයික් කරනකොට එහෙම එයාලයින් එකකට ලීස් හෝල්ඩර්ස්ලා දෙන්නේ නැහැ. දැන් හිටායි දෙනකොට ලීසින් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් දෙලා සීස් කරයි. ඒක නිසා සභාපතිතුමා දැන් මොකද්ද ඔබතුමාගේ පිට විසඳුම? අමතුමා අනේ චුට්ටක් අපිට අහුම්කම් දෙන්න. රූටි වෙලාවක් ඔබතුමා ප්‍රගතිශීලී මත දරන ඇමතිවරයෙක්. මේක කලින් නෑ ගන්න හදපු වෙලාවේ අපි කතා කරලා කොහෙකට අහුම්කම් දුන්නා. මම කියන නෑ අහුම්කම් දෙන්න. ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් තවදුරටත් ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්නේ නැති තාක්කල් මේක නෑ
මේක රජයේ තියාගෙන යන්න බෑ. ස්ටාෆ්ගේ ප්‍රශ්නය මේක අනිවාර්යයෙන්ම පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධව යන්න ඕන. මේ ප්‍රශ්නේ නෑ. නෑ. මේ කුංචි කෙල්ලකොල්ල පොතක දහඩිය වගුරුලා වැඩ කරන මිනිස්සු. ෆොරිනර්ස් ළඟින් බැනුම් ගන්නවා. මුටි ගන්නවා. ඉතින් බැනුම් ගහන්නේ කුටි කන්නේ එයාලයින් එකේ වැරද්ද නිසානේ. මේ මිනිස්සු ගුවන් සමාගම ලෝකයේ ඔපරේෂන් කරන අතරින් වැඩිම චෙකින් කවුන්ටරේ ස්පීඩ් එක කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ දරුවෙකුට කියලා. ඒ ස්පීඩ් එක තියෙන නිසා තමයි මේක මැනේජ් කරගන්න බැරි වුනේ. හරි දැන් ඒ වගේ වැඩක් නෑ. දැන් ඉන්න දැන් සභාපතිතුමා දැන් මාධ්‍යයට ඔබතුමා කියන්න මොකද්ද ඔබතුමාගේ ෆියුචර් ප්ලෑන් එක? ඔබතුමා සහ බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස් ප්ලෑන් එක මොකද්ද? මේ එයාලයින් එක ග්‍රවුන්ඩ් කරලා බිම තියනවද? එහෙම නැත්නම් යනවද? එහෙම නැත්නම් රීස්ට්‍රක්චර් කරනවද? මොනවද කරන්න කියලා කියන්නේ? What's your program? So, Later. let me explain, right? Shall I tell that Yeah. in English? Yeah, tell that in English. Honorable Minister, I think that this problem has been there for a very long time now. We went through COVID, right? I mean, we have survived. I mean, we have to be grateful to the staff also because at that time there were salary cuts and everybody was helping us. Then nobody wants to, I mean, anyway, take over our aircrafts also because there was not demand for travel. But today the demand is back, everything is back, and there's so much of demand for the people. So that's why we are also losing people because they can find enough of jobs out overseas. So that's also the reason why the unions and everybody is pressurizing us for higher salaries also. You know They should stop that. Yes, so that is true, right? Everybody should work together. I must say that, I mean, the small people have been very helpful to the organization, but that's what the same thing I tell to the pilots and all these others Engineers? who are earning high salaries, and the engineers. I have been talking to them for the last 3 months, 4 months for them to come into settlement. They're still pushing us. Okay, at this moment, I don't think there is any pressure from the engineers. They have realized it, and we have told them, look, first we need to safeguard the airline. Otherwise, there won't be any jobs for you to get any increment. So they understand that. But the problem, sir, right now what we are having is, as they correctly said, okay, we don't need to go back to the past. We have been trying to take some aircrafts, but anyway, due to our economic situation, the government at that time told us not to go ahead with the tenders. If we had gone ahead with those aircrafts, we could have easily taken about 10-15. Today, we wouldn't have had this problem. We also would have brought more tourists into this country, and we would have helped this country economically, right? And country would have earned more dollars. But unfortunately, we No, couldn't do that. I don't, of course, agree with that. If tourists want to come, it is not only the Sri Lankan, no, there are other airlines which can bring tourists, right? That's a separate issue. No, sir, that is true. That is true, sir. It's like this. Sri Lankan airline, I mean, has a national duty also now. So we are actually operating new destinations so that there are direct flights. Now, if you take Melbourne, or if you fly to India, or if we are flying to China. But if we are not flying to those countries, sir, what will happen is they will have to come through other airlines. That's true, but there are no direct flights. But we will give our routes to other airlines who are prepared to fly. No, that's a different question, sir. That is true. So now we understand that the government has a privatization process now. So if you talk from the board of directors, we have given proposals. Our proposals have been different. We gave the proposals even before the privatization process started. We wanted to probably sell catering, maybe or sell ground handling. We wanted to settle all the government debt. Maybe at least half the government debt we would have sorted. So shall we immediately take off ground handling from Sri Lankan and give it to some private party? Sir, it's like this. Then at least the ground handling will be done properly, no? Correct. Sir, now, at the end of the day, it's a government decision. Yeah. We as No, I will persuade the cabinet to do that. Because we have failed in ground handling, no? Sri Lankan has failed in ground handling, right? So you run the aircraft and catering also, right? Ground handling, we will immediately give it to a third party who can come and handle. Sir, now we just now we explained, Yeah. this problem came not because of the ground handling, correct. I think ground handling also, there are many areas that we need to improve, we accept that.
And I'm saying that they have to do a lot, right? The management also must take it to their head and they must improve. And we, as you rightly said, we have given them the opportunities, we have hired them as management. We are expecting them to do a better job. That I accept. They must do a better thing. But sir, this problem came up because of lack of aircraft. Whether it was done by a third party, ground handler or we, they all would have the same problem. Right? And the airport aviation also, I mean, getting But Chairman, I accept all that. Yeah. But now the problem is you are without aircraft, right? Your aircraft are ailing, right? You don't have the necessary capital. So how are you going to restructure? Then where flight visa කිසි පාස් දුවනවා. ඕක අඩු කරන්න 10කට. 10කට අඩු කළා aircraft එකක් තියාගෙන හදිසියෙන් කැඩුනම යන්න. කරලා දුවන්න බෑ because you just now little while ago you said that the government is not funding. We don't get any funds from the government. We don't. So then alternative is to ground it. No, Finish it. No, it's a decision the government has to take, sir. I think you have to discuss this with cabinet and you come back to us and tell Right. what's your final decision. No, you have to give us the proposal now. We have given the proposal to you. දැන් සභාපතිතුමා වෙන්නේ දැන් ඔබතුමා ඔය කියන විදිහට මේ කැඩිච්ච මේ පරණ අබලන් එයාක්‍රාෆ්ට් එක ඔක්කොම රූට්ස් වල දුවන්න ගියාම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. අඩු ගානේ ඒකෙන් බේරෙන්න මේ වහන බැනුම් ටික නවත්තා ගන්න මිනිස්සු අතරමං වෙනක නවත්තා ගන්න ඔය අය ෆ්ලයිට්ස් යනවා නම් මාසෙකට 500ක් ඒක 300කට අඩු කරන්න. එහෙම අඩු කරන්න පුළුවන් නම් මේක කරගෙන යන්න. Even අඩු කරලා දුවන්න බෑ because we have a fixed cost. නෑ the company. So now sir, can I finish? Yeah. Sir, our plan is now we have anyway we are looking for aircrafts now already. We have contracted for 320s. We got one, and we will get further 2 coming. And then also I think Mr. Secretary knows. I mean he is in the tender committee. Now we have got about 6 offers for 330s. So I think hopefully. But the other problem is, sir, this is a government procurement procedure now. It takes a while. I mean we were just discussing. It's not like a private sector. We can't make a decision today if the aircraft is available. If it is private sector, tomorrow morning we will take the decision and we will go ahead. Now here what is happening is by the time that the procurement committee makes the decision, aircrafts are not available. Because I mean today there's so much of demand, other carriers are taking over these aircraft. So that is our problem. So we can... That is why we have to privatize. No, I am not against the privatization, sir. So privatization process, I think everybody has supported the privatization process. So then there's a process now, sir. We have no say in the privatization process. You need to bring the හැබැයි සභාපතිතුමා මේ පයිලට් ලාගේ ස්ට්‍රයික් නිසා ඉන්ජිනියර්ස් ලාගේ ස්ට්‍රයික් නිසා මේ අයගේ මේ ඉන්එෆිෂන්සි එක නිසා අපේ එයාර්ලයින් එකේ තිබුණ ග්‍රේඩින් එක වැටුණානේ බිඳුවටම ඒක නිසානේ මේ එයාර්ලයින් එක හරි ගන්න මිනිස්සු එන්නේ නැත්තේ එන මිනිස්සුත් හැරිලා යන්නේ. So this is the problem I am facing now. Reputation has gone down for the last 7 to 10 years. Now if you open a newspaper, social media, everybody is... දැන් කවුරුත් මේක නොමිලේ දුන්නක් ගන්න නැති තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. But after we took over, actually we established the credibility of the airline. I mean, it was you have seen what has happened in the past. There people have taken bribes. I mean, we have sued Airbus for $1 billion. That is also after I came. That is also after I came. My president pressed, and nobody was taking action because your CEO and all these people were frightened to file action against. Chairman, no, right? I was never frightened. Airbus. So I president asked what is happening. Then only the arbitration proceedings were filed there. That is true. You have been present, but we have been we were also on top of that. I got to tell you that much because we wanted to bring at least about $300 million by because we think that we will win the case. And Airbus, I mean, surely they will have to pay because it's a proven case that they have bribed our people. I mean, that is being proven in courts in UK. So I am sure that we have entitlement. So we are following all that. But you need to also have to understand this country today, we are a bankrupt nation. So even if we find aircrafts, some of the lessors are not willing to give it to us because the country doesn't have even a rating. But the trade union also should realize that situation. But they are not realizing. That's the problem. ඔයා නෙමෙයි උන්ති අරගෙන කරපු අය ඉන්නවනේ මං කියන්නේ කරපු නැති අයට නෙමෙයි කරපු අයට. So I'm not trying to
you're right. Unions have to take, because these people, when they know the airline situation and our financial situation, they come and blackmail us for salary increments. Not I'm trying to say these guys. Everybody. Now, if I give it to somebody also, they also will come and say that, why, sir, you have given to others, we also must get it. That is, so what we have explained is when we have the money, obviously, right, we would like to look after our employees. If we can give a salary which is equivalent to what they get at Emirates, we would be the most happiest. Because we are not going to take your money and running out now. And as board of directors and as a chairman, I don't even take a cent. Right, for the last 4 years, I have not even flown, I have not even taken one single free ticket. Not even a cup of coffee. Right, that was the only time when I go to office. I don't have a vehicle, but as I joined, there were 2 vehicles for the chairman, I handed over the 2 vehicles. There were 2 drivers, I said give it to somebody because I didn't come here to take perks. So that is how, with that commitment only, that we have built this airline. So I'm very sad But your commitment is not there in the higher management, pilots, engineers and the higher management of the Sir, airline has not demonstrated your commitment towards the When I company. took over, I thought this is a public sector company and it will be very difficult. But I must tell you, when I went, I realized, they are fairly good. But we have built from that point. We have eliminated unwanted people. I'm not trying to say we don't have yet. Still, we have. But there's a system, no? So we have corrected and we have a solid team. But yes, there are occasions that they can, now even this particular occasion on that day, I think they could have done a definitely better job, my government. There are no question. I have to accept, I am not very happy about the way that they have managed. So, Chairman, you have to admit that your ground handling staff and the person who is giving the leadership has failed in his duty. So you have to take action. No, we are investigating. We are investigating. There will be investigation. And even for the people who are not come to say, they have not manned the counters for 1 hour. Don't allow them to take report. decisions like that. I have told them to do an investigation. Haven't I told you? Immediately. And I was really angry. So I think these unions also, there are good people, there are bad people. I have told the union leader that day, because of some people, your reputation also getting tarnished. That who are giving leadership to these kind of things? When the airline is in trouble, because they know how difficult that we are trying to keep the airline alive. And in a situation like this, they must not take these kind of steps. So it was very, very wrong. So I am having an investigation. We will definitely look into this, sir. And we will take all the corrective measures. And if the management is not good, I will change the management. We have to do it. But this has happened for quite some time. We have been doing Not it. only No. this time. We have been doing a lot of changes. The point what I was trying to come is, you have to understand, these are government-owned entities. Right? You don't find the most efficient people. And the most efficient people, unless you don't pay properly, they can find enough of jobs today. So with all these issues, and when everybody is hammering the airline, it's very difficult also to retain best people. So these are challenges that we are finding. So we also need to work with the people that we have. And then it's for privatization. Right? People, right, if you look at the higher level, they are not sure what their career would be. So obviously people are looking out. But so this is you need to balance this. You need to motivate the people. At the same time, you need to manage the airline also. So it's not the most easiest job. I never came to do the most easiest job. Actually, the reason why I took Sri Lankan chairman post, because I knew that was the most challenging job. Right? I came there to do the most challenging job. I would have turned this around and made so much of money if there had not been COVID. And then, in 4 months, I faced COVID. I don't think anybody had gone through that. But somehow we managed the airline during that period. But today I'm also very unhappy because now when the business is there, right, we've managed to save everything during this most difficult period. Our people, that is why I always tell my people, right, they are actually traitors, some of the people. They come and demand money when they know the company is not in a position to give them money. Have you exposed them? I have. You all know, right? Some of them are putting the newspaper things also, saying that, all that. You can see pilots too, everybody, they are pushed, pressurized, all that has happened. But today all are working okay. But time to time, these people, they must also understand, no?
So I have told them, whoever wants to go, you go. Right? We will find people. But they don't want that also. Now, if you take the engineers, they don't want that. Right? They will come and complain saying that we have given a, C check and A check, this maintenance routine stuff. When we outsource, they come and complain to the ministry saying that we are outsourcing. But these guys can't even prepare our existing aircrafts. But on top of it, they don't want us to outsource. Because we have to outsource because we need to get their aircraft. So it's a complex situation. You need to manage all these. I don't come to the media, you all never get a media interview from me. Because these are my internal problems. I don't like to discuss. Understand. So that is why we are here now and we are explaining to you. With greatest difficulty, I got these Sri Lankan people to come before the media, because I don't know to take the blame. So now you are permitted to ask any So you question can ask, I mean, from these people and clarify, right? So the rat issue, how will you stop in the future? You can't stop now. Right now, as he explained, we also don't know how the rats came now. No, I mean, in Yes. the future, You also, it can happen. It seems like because there were these delays in the flight, many of your staff have gone on leave. Is it like that, or is that a traditional leave taking style, all of them going at the same time? So technically it's going to be a problem. This is not because of the staff leave, because of the delays. And if you take the Saturday night, we have departures from 10 o'clock to 3 o'clock. Every other airline is operating to Colombo. And so for this, if you take EK and It's because, Deepal, right, we have given our best people to all these foreign airlines. Now what has happened is, just let me explain this. We are the ground handler. So what happens is, we also give priority to other foreign airlines because we need to maintain them also now. Now their counters also manned by our people. So they sometimes take the best staff because we want to make sure first we look after them, they are our customer, right? So the rest of the staff, and as the Honorable Minister said, we lost a lot of people during COVID times. We had to stop some of the contract staff as well. Then now we have done the recruitment. He has given all the approvals, whatever we wanted, I must say. Ministry agency. හැබැයි කියන්නේ Very, very මේ helpful. ස්ටාෆ් දුන්නේ නැහැ. නෑ, මේ පළපුරුදු අය බඳවා ගන්න කොයි ලෝකෙන්ද පළපුරුදු මිනිස්සු ඉන්නේ මේක බඳවා ගන්න. So the problem now is, now we have taken lots of new staff, but also it takes a while to, train them, and also they need experience. Now experienced guy might, do a boarding pass or whatever you call it in maybe 2 seconds. But a new guy will take about 2 to 3 minutes to complete that because they are new. So that right now, our staff they are not having enough experience. So it will take a while to get these people experience enough, right? So that's the issue. So we will look at that. I mean, I understand, but what we have done is actually given stepmother treatments to our own carrier while giving the best people to foreign carriers. But in the same time, Sri Lankan is surviving because of ground handling. And the complaint to me is that their ground handling charges are exorbitant, too much. That's the Yeah. sir, right? What happens is foreign airlines will always tell that, Yeah. no. What we They say need- comparatively No, sir, we also. are cheap. If you go to Dubai, Emirates will charge you 5 times of what we are charging easily. And what can we do? But here, what is happening? We also have to protect ourselves. We must not just listen to other carriers who are just coming here to get a better discount. This money is coming to the country, right? We will charge what is reasonable. I, of course, don't agree that we are overcharging. We are definitely not overcharging. Minister, you said that already it's there on media, and you also declared that the ground handling and the catering will be given away. So No, in my original cabinet paper, in restructuring the airline, what I proposed was to privatize this in 3 segments. One, to give the catering, then sell the some percentage of the So that ground was our proposal of handling, jointly and then, Right. but of course when it went to the treasury, they thought no, then there won't be a buyer for the airline. So then they wanted all 3 to be given together. And they want a transaction advisor from the World Bank. World Bank. IFC. So I said, because if I keep it, they will say 101 things about me that I kept it. I said, right, okay, take it and do it. Right? So still it has not been done.
But finally, now it is coming up for the proposals on the 5th of March, the final proposals. I don't know, in this present scenario, my information is that even the people who bid for this airline, they are trying to withdraw. I don't know. These What about the Adani's connection now? Adanis has not come here, you see. No, they are not even interested in Makala. No, not only Adanis, Chinese, Adanis, and many people, Russians, all are interested about taking over our airports, right? But I have not allowed them yet, right? If this goes on, if same thing happens in the airports, I have told the airport trade unions, if you go on trade union action and disrupt, we have no other thing other than giving it to the private sector, right? Not only Adani, many people are asking whether they can give the management of the From the airline perspective, I don't know about the airport perspective. yeah. See, I mean, we are very happy about the privatization. You know, we as a board, we came to restructure, keep the airline going, right? I mean, you know, the future, I think, it has to be in the private sector hand. With the government, it's very difficult to run an airline, right? To approvals, to everything, they need to go through the process, no? And even if you look at the officials in the government sector, they are also very reluctant to take decisions. I mean, that's a normal. It's not only in this particular ministry. Every ministry, if you go today, that's because they want to be careful. They don't want to get harassed down the line by another commission. I think even the board of directors and chairmen also are in the same wave, right? But I have never governed Sri Lankan Airlines like that, because I mean, if I was worried, I wouldn't have come to that position. I wanted to do something great, and I think we have kept it there. Now I think the future, the privatization, we are very supportive of that. Right? I think what we should do is, we hope and pray somebody will come and take this airline. So let's wait till the bids, I think as the Honorable Minister said, I think on the 5th, because there were some extensions. I think some of the bidders have asked for time. And on the 5th, I think hopefully we will know who's interested and who's not. So let us then go through this process. We don't know how this is going to happen, because the Sri Lanka airline privatization would be the most difficult. I have to tell you that much. You all may know how long it took to do Air India privatization. Probably, I think, more than 5 years. Let's hope that we can find some good, bidders. I mean, it will be beneficial to the country. It will be beneficial to the people. I mean, if you are going to do that. So our job as, while sitting, as long as I sit there, we want to make sure that we will get a good transaction for the country and for the airline and its people. That's why I call all the media people. Various fellows are saying various things. So now you, from the horse's mouth, you ask any question and clarify and be satisfied with that. So if the airline breaks into one part or two parts is given to the private sector and one remains in the government, what would be the scenario? You can privatize that. No, I mean, if No, no one let's is say, buying- right, I mean, if no like- one is buying it, will that run separately? Sorry. Now, Now, if you look at it, catering is a private separate company, fully owned by Sri Lankan Airlines, which makes about 5 to 6 billion a year. Catering alone. Million. Billion. Rupees. So which is about, from dollar terms, about $20 million. But it has the potential to do about, 10 billion in 3 years. Then no question, right? So it's a very valuable asset. Ground handling, how much you Ground have? handling probably makes about $50 million, right? Which is substantial, right? So this also can be developed. That you must understand, it's not only if we have to develop in the aviation, I think Honorable Minister knows very well, we need to develop the airport. Terminal 2 has to be done. I think in my words, I have always told that is the most prioritized project. Priority should be given to that from any national project today. Because we talk, airport also get chock-a-block. Whether we operate very well, even airport is today, right, we can't handle this capacity. I think the airport has been built for 1 million passengers, if I'm not mistaken, or 10 million. 6 billion. 6 million. But today they must be handling Around 9 million. 9 million. So you can't continue to do that. And we will hopefully, if everything goes well, we will do very well. India is becoming a very strong country. Indians will visit here. So there will be more and more passengers. Tourists will come. We need an airport at least, which can cater to within the next 5 years, I don't know. Maybe at least 20 million, no? Maybe. I think that is what they are building. So I think our biggest project should be giving priority and get this terminal 2 completed. Hasn't that started the project?
No, no. As far as the Terminal 2 is concerned, Japan has assured us they will continue to give us the enhanced loan also. But their problem is this debt restructuring process has to be completed. We are awaiting the completion of the debt restructuring process. Then we will get the money. In the meantime, we are doing some repair work in order to preserve the status quo. So that's been done. In order to cater to about another 1.5 million passengers, we are putting up a temporary terminal, which I have allocated 6 billion. So that tender is on, and that has to be completed within 9 months. By the end of this year, we will have additional space because Terminal 2 will take at least 2 years. So in the meantime, we have a fallback position also. All that is there. But Sri Lankan Airlines, what is the message you have to give to the people? Right? You say, this is the, you give the truthful position of the Sri Lankan Airlines. They don't have aircraft, we can't buy aircraft, right? Therefore, the Sri Lankan can't provide the service in the way the people are expected. No, we are But- not, sir, I have to correct you, right? Yeah. I mean, as the chairman, right, I must Yeah. give the right message. Yeah. So, We are not saying that we don't, today we have issues in terms of getting aircrafts, but we are following, going through the process. As I said, there are 2 more aircrafts has to come. We also have some problems with the engines. That's an industry issue, not only us. Today if you talk to Indigo Airline, 50 of their aircrafts are grounded. We have about 2 aircraft grounded. So that's an industry issue, not only our issue. So that also has created some issues. At the same time, we are also trying to take over further 5 330 aircrafts. So airline can manage as long as that we have aircrafts. But you know, in this industry, there are ups and downs, right? I mean, if you so look with at- the people should be, travelers should be prepared to face. That is the message you have to take. What the chairman says is there are challenges and therefore there can be delays in the flight and all that. Time So, to so time, right, there can time be. to time there can be, That's natural. there is no complete guarantee that even in future this aircraft will go in time and come in the particular destination in time. There can be delays. So people who want to go, who don't mind that and who have national interest, they can travel in this one. Or other people, they can use other airlines. No So problem. that's not my message. I have to correct from the No, my airline. message is I that. want, passengers to fly and believe and trust the airline. This is your national airline. We have, if you look at today, even today, about 60% of the passengers are brought by Sri Lankan Airlines to this country. We understand, we accept that we have had technical issues, aircraft delays, aircraft disruptions, but that is natural everywhere. But I must say, during the last 6 months, it has been more than normal, right? So we are trying our best to correct it. Our job is to run the airline. Privatization, we are contributing and, we are supporting the privatization process, but we are not the ones who are running the process. So you have to speak to them about media. Okay, but as long as running the airline, Oh, with best of our ability, we will guarantee, right, that we will make sure that we will continue to provide the best service, whatever possible. There are issues in any airline, there are ups and downs. We are going through, we will do the corrective measures. Right About now, the unions, now- the unions, yeah. Now, we all have been asked, when was the last salary increment given, what is the salary you all are expecting an increment now this given airline is facing a problem. What is your stance on future salaries? අපි දැනට කිසිම salary increase එකක් පිළිගන්නේ නැහැ. අන්තිමට හම්බෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේ අයිලලා නැහැ, ලොකු අයිලලා තියෙනවා. No, actually we have given them fairly good salary increases because you must also What? understand. Yeah, let me also tell you, this airline makes money in dollars, not like any other entity. So the rupee has depreciated, right? And actually speaking from a rupee quantum, and also you must understand this is even today, this is the largest SOE. Last year we made almost close to $1 billion turnover, right? So I mean, if you look at it, it's about, in rupee terms, it's about 300 billion rupees per annum.
So I mean we have made sure that actually most of the people that we have given about 20 to 30% increase. Right? I mean nobody can say that. I mean probably we have given more increases than any other government institute because they are not in a position to give those kind of increases. So while after giving that, also we are facing problems. But you also actually have to understand these people, most of them, at least 50% of them, they are in demand. Because industry has picked up, pilots can get better salaries, crew can get better salaries, right? Technicians can get better salaries, maybe only people who may not be able to get this administrative people. Okay. So, but even if you look at from overall perspective, actually we have given them 20 to 30% increase, which is, I must say, given today's current context, substantial. So, nobody can say that we have not looked after. We have looked after people to best of our ability. And ministry and everybody, and Honorable Minister also, they have supported us. Right? You can understand that them and we all have gone through this frustration of people time to time trying to blackmail the airline, right, for their own benefit. So that's the sad thing about this place. Buddhika, what is the average salary of Sri Lankan airline? Driver කෙනෙකුට කීයද? cabin crew එකට කීයද? කියන්න ඔක්කොම මීඩියා එක දැනගන්න ඕනේ ඒවා. එක්සිකියුටිව් කෙනෙකුට කීයද? සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට අලුත් ගන්න. ඔව්. හා? කීයද? නෑ සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් අපි මේ කවුද අපි ජගත් මේ අයට කීයද හම්බෙන පඩිය? Less than the airport. නෑ කීයද? කියන්නකෝ මේ දැනගන්න. ඔව්. ඔව්. මගේ බේසිකලි 140ක් විතර තියෙනවා. 140. 31ක් කම්පැනි. මම අචීව් කරලා ඔව්. මාන්සි වෙලා ගත්ත එක. පයිලට් කෙනෙකුට කීයද පඩිය? සපෝට් සර්විසස් plant and equipment planning officer. grade 1 31. grade 1 serviceman කෙනෙක් No, pilots have been paid in dollars. මේමයි මේ රටේ අනිකුත් අය ගැන සංසන්දනය කරනකොට ශ්‍රී ලංකනාගේ පඩි අඩුවක් නෑ ඊට වැඩිය වැඩි. මිනිස්සු අපේ airline එකේ ticket price එක වැඩි තමයි. හැබැයි fly කරන්නේ කියන safe rate එක. අනිත් එක තමයි salary එක කතා කරනවා. මගේ කිව්වේ කියන්නේ technician කෙනෙක් join වෙනකොට technician salary එක රුපියල් 70000. පිළිගන්නවත් දන්නේ නැහැ. media එක. මේ 70000 salary එක තමයි මිනිස්සු මෙතන join වෙන්නේ. එතකොට කාලයක් ඉස්සේ සෑහෙන කාලයක් ඉඳලා experience එකත් එක්ක සමහරවිට පොඩි ගානක් gain කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන් මේවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ. ඇත්තටම 160ක් මේනෝ ටෙක්නිකල්ස්ලා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අයින් කරලා. ඒකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ ජාතිය අපි සෞඛ්‍යමත් එක්ක කතා කරලා තියෙන ප්‍රශ්නේ බොහොම අමාරුයි. අපිට මහන්සි. සෑහෙන මහන්සි. ටෙක්නිෂියන්ස්ලා හාස්‍ය බහක් තියෙනවා. සීනියර් ටෙක්නිෂියන්ස්ලා හාස්‍ය බහක් තියෙනවා. ආරේ. දැන් ඉන්නේ වගේ කියන්නේ 250 ගානයි සීනියර් ටෙක්නිෂියන්ස්. Now, can I also add something? You know, I mean, we also, right, I mean, yeah, no, overstaffed situations also. We have actually reduced the number of people, you know. But that is what efficiencies are all about, no. But today, what there is a shortfall because. එක කියන්න පුළුවන් මේ කට්ටිය දැන් බේසික් එක කොච්චරද ගන්න ඔය ලම්ස් එක කොච්චරක් ගන්නවද කියලා. I think, you know. දැන් ඔය කිව්වේ 70000ක් ගන්නවා කියලා බැඳෙන අවස්ථාවේනේ. හැබැයි දැන් මේ විදිහට ඊට වැඩිය ගන්නවා නේද? සීනියර් එක ඒක දැන් අපි ජාමනේ කතා
that, I mean, we don't need to discuss salaries here. Okay, that's a completely unnecessary thing. හරි දැන් මීඩියා එක ඔය දෙන්න විතරයි. දැන් මීඩියා එකේ අනිත් අයට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න ඔක්කොම අහන්න තියෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න මේ ඉන්නවා මෙතන. නෑ මෙතන ඕනේ නැති දෙයක් නෙවෙයි සභාපතිතුමා කිව්වේ. අගතුමාමයි කිව්වේ මීඩියා එකට සල්ලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක අහන්න කියලා. එහෙනම් මීඩියා එක ඕනේ නැත්නම් ඔබතුමාලා මොන හේතුවටද මේ මෙතන මීඩියා එක ගෙන්නුවේ? ඔබතුමාට එහෙම ප්‍රකාශයක් අරක අහන්න එපා මේක අහන්න එපා කියලා අහන්නේ ඔබතුමාටයි කියන්නේ. ඊයේ උදේ වෙච්ච සිද්ධිය ගැන අදහස් දෙකම කරනවා. සිද්ධිය ගැන සිද්ධිය මම අන්තර්සේවක සංගමේ සභාපති විදියට මම ඒතකොට සේවක යුතුලා හිටියා. අර පාර්ශ්වයේ අර ලියු දාපු එක ගැන කතා කරා. කවුන්ටර්ස් 60ක් තියෙනවා. චෙකින් කවුන්ටර්ස් 60ක් තියෙනවා ටර්මිනල් එකේ. එතකොට චෙකින් කවුන්ටර්ස් 60 ඔය අපේ ඔපරේෂන් මැනේජර් කිව්වාගේ 3 ටයිම් කියන්නේ සීසන් 3 කියන්නේ වීක් 3කට කවුන්ටර්ස් 60ම එකපාර ඔපරේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නෝමල් ඔපරේෂන් එකකට චෙකින් කවුන්ටර්ස් වලට 60 දෙනෙක් ඕනේ. චෙකින් කවුන්ටර්ස් වලට 60 දෙනෙක් ඕනේ. හැබැයි දැන් චෙකින් කවුන්ටර්ස් වල ඉන්නේ 35ක් වගේ. ඒකේ සීනියර් ස්ටාෆ්ලා ඉන්නේ 10ක් වගේ. හරි ඒකේ හොඳ පොඩක් ඉන්න දැන් වා කියන්නේ 60 දෙනෙක් අවශ්‍යයි. කවුන්ටර්ස් 60ම ඔපරේට් වුණොත් අනිවාර්යෙන් 60ක් අවශ්‍ය වෙනවා. So Buddhika, now what's the plan? Now tell me, Deepa. We have recruited what is needed now. 185 I have permitted them to recruit. අපිට ඕනේ 60ක් ඕනේ. We need 60 people. Yeah. At the moment we have 53 in the count because we are in a process of recruiting. We started recruitment from August. It takes more than 3 months to do the training. Then still there's a batch at the training center. So we are in a process of filling these 60 people, but at the moment we have 54 and we are keeping overtime on other staff. One thing I will explain that. So there is serious issue on that situation. Everyone is blaming to airport staff, so I will clarify. එදා වෙච්ච සිද්ධිය එනකොට 15 දිනක ලීව් ගත්තොත් එහෙම 15ක් කියලා කියන්නේ ඔපරේෂන් එකේදී ලීව් ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. ඒක ලීව් ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපේ එයාපෝර්ට් එකේ අපේ ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් චෙකින් කවුන්ටර්ස් වල ග්‍රවුන්ඩ් හෑන්ඩ්ලින් වල 15 කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ ලීව් ප්‍රමාණය. ලීව් බැලුවොත් වීකෙන්ඩ් එක. වීකෙන්ඩ් එක හොඳ ලීව් ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ උඹ ප්‍රමාණයක් වැඩ ඇවිල්ලා Now මේ මල්ලි මේ ගන්නකො දැන් ඉදිරියට ටුවරිස්ට්ලා එනවා මේ ඔක්කොම එනවා. අපි මාස 3කට ඔක්කොම ලීව් කැන්සල් කරමු. ගන්න ඩිසිෂන් එකක් no leave හදිසි අසනීපයක් පවුලේ කෙනෙකුගේ මරණයක් ඒවා මේ ඇරෙන්න අනිත් ලීව් කැන්සල්. We have 1,008. How many in the counters handling? Counters at the moment we have 54 per team. No, tell me right now this 15 is not only counter staff, no? Yes, sir. Okay, now tell me overall what is our ground handling staff strength? We have 1,690. So that particular day what you are saying is only 15 of them have taken leave or? No, sir. This is at the airport. Okay. At the airport we have around 600, but that particular day we had 80 staff at the operation. So this is for 3 shifts, no? 4 shifts. No, 15 sir, now as a practice, because I've been working here for 3 decades. So normally they are put in leave, the casual leave and medical leave. We can't take action if we have a method of doing that. But for 15 is normal. නෑ මේ කාලේ බුද්ධිකා medical leave දානවා නම් your doctor should approve that he is really sick. නැත්නම් කාගේ හරි medical certificate එකක් ගෙනාවට බෑ. හරිද? No, Deepa, right, it's like this. Like, I mean, just because people... Because we are if you are short of staff As a leader, and we have a problem. you must make sure that there is enough staff, right? When there is if you anticipate that there is a situation, you must make sure to convince the people and get the staff. You can't say, right, I mean, you know, that people are entitled and so I will give anybody that who is entitled. No, I had to correct it. So we are taking action because we have a procedure to follow and we are keeping staff also. Because we have to manage your operation. No, forget. Apart from the normal operation, we had 5 flights to handle delay. Now, if you take 200 passengers, we have 200 problem for disruption flight. It's not a normal. It's very difficult to handle because we have to give hotel, we have to give alternate destinations, and at the moment, other airlines also full. It's take time to give alternate. So those are the challenges we are facing at the airport. Even to at that particular weekend, all the hotels also full. If you take Nigambu and Colombo, so it took long time to give the hotels also. So we work as an airline plus we work as a ground handler at the airport. So, Deepa, right, you That- know, at the end of the day, you can't come here and give excuses.
හැබැයි ඉතින් සභාපතිතුමා මේකේ බේසික් ප්‍රොබ්ලම් එක ඒකනේ. එයාලයින් එකටම ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩලින් කරන්න දෙන එක ඒකේ අපේ වැරද්ද. ආණ්ඩුවේ වැරද්ද. මේක දුන්න එක. මේක වෙන් කළා තිබුණා නම් ඔයාලට මේ බ්ලේම් එක එන්නේ නැහැ. You run the airline and ground handling will be done by. So that decision බලමු දැන් අපි privatization process එක ගියේ නැත්නම් එහෙම හරියට immediately I carry a cabinet paper and take off the ඒක දැනගන්න නැතුව එක එක සිටුේෂන්ස් ඇවිල්ලි වල මීඩියා එළියට ගිහලා වෙන දෙයක් කියලා කම්පැනි රෙගුලේෂන් එක සහ කම්පැනිට හානි කරන එක උද්දේ සමිතිය දෙල අපිට උද්දේ සමිතිය හයක් නියෝජනය කරනවා මේ උද්දේ 6 උද්දේ සමිතිය 6ම සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. ඉතින් වෙයිසි දිනා ගන්නවා මීඩියා. ඒක අපිට කම්ප්ලීට් කරන්න අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම ඔයාලට අවස්ථාවක් දුන්නේ කියන්න මොකද උනේ කියලා. පොඩක් කියන්න දෙන්න. ඔව්. එතකොට එදා වෙච්ච සිද්ධිය හවස 8:00 රෑ 8:00 ඉඳගත්ත ස්ටාෆ් පාන්දර 4:00 කවුන්ටරේ. අවස 8:00 ඉඳගත්ත ස්ටාෆ් පාන්දර 4:00 කවුන්ටරේ. එතකොට ඒ ස්ටාෆ් මොන සිටුේෂන් එකේ ඉන්නේ කියන එක මම දන්නේ කාටවත් මෙතන ඉන්න කාටවත් ෆීල් වෙලා දෙන්නේ මොකද ඒගොල්ලෝ කවුරුත් ඒ සිටුේෂන් එකේ ඉඳලා නැහැ. මෙතන ඉන්නවා අපි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන 4 දෙනෙක් ඉන්නවා සිටින් ස්ටාෆ්ලා. අපි දන්නවා සිටුේෂන් එක මොකක්ද කියලා. හරිද? එතකොට ඒ සිටුේෂන් එක ඇතුලේ ක්‍රියේටිව් සිටුේෂන් එකක් තමයි. ඔයාගේ ෂිෆ්ට් එකට පැය කීයද? පැය 12මාරයි. ඉතින් හැමදාම ඉතින් පැය 12මාරක් ඉන්න එපේ ඔය. පැය 12මාර කියන්නේ මිනිස්සෙක්ට වොෂ්රූම් එකකට යන්න වතුර ටිකක් බොන්න කෑමක් කන්න වෙලාවක් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් ඔයා කියන්නේ ඒක වැරදි. ඔයාට පැය 6ක ෂිෆ්ට් එකක් දෙන්න කියලා දීලාන්නේ. කොහොමද ෆයිල් ඩිලේස් එක කියන්නේ ඉතින් මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ පැය 12මාරක ෂිෆ්ට් එකක් තිබුණා නම් ඒක අමානුෂික නම් ඒකත් පරිපාලනයේ වැරද්ද. ඇයි පැය 12මාරක ෂිෆ්ට් එකක් දුන්නේ කියන එක. That is listen. But you all can't leave the stations and go, no? Who leave the station, sir? Why there were about 1 hour, nobody was manning the counters? They have no right to leave the station and go. Leave the situation. Same, But but if you go at 12:30 today lunchtime, you can't create a counter. ගොඩාමාරි ඉඳලා එක වෙනකන් කවුරුත් නැහැ ඒ counter එකේ. ඒ counter. සල්ලි ගෙවන්න. මොන counter එකේ? පතනද? සල්ලි ගෙවන්න. කොයිද? කෑෂ් සල්ලි ගෙවන්න ගියොත් WTC counter එකේ. එතන කවුරුත් නැහැ. No. That is no. Metanadi airline counter. But this is also good one. We'll take this point. Let's wait. එතකොට එදා සිටුේෂන් එක අනුව අපේ ළමයි ඒ කියන්නේ ස්ටාෆ් එක වෙනකොට වෙනක් වෙලා තමයි ඒ ළමයි නැගිටින්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ ඉන්ක්වයරි එකක් කරන්න ඕන නම් කවුද මේකට බේස් උනේ මොකක්ද මෙතන උනේ කියලා යූනියන් සිද්දලා අපි ඕපන් ඉන්ක්වයරි එකක් කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? හැබැයි ඒ ඉන්ක්වයරි එක ඇතුලේ මේ ඇක්චුවල් සිටුේෂන් එක වහන්න ලෑස්ති වෙනවා නම් අපි ඒකට විරුද්ධයි. Actual situation No, can we now we are told that we are going to have an investigation. No, you want us to do the inquiry here. No. The Right. case Do is the inquiry and send us the report. Yeah, you want the media to do the inquiry. No. The case is that minister is going on another side. No. People in this country, people in this country should know as to what happened. Sometimes media also distorting the facts. That's why I wanted media to come, I wanted you all to come and say what you have to say. I have given that opportunity. So what else? The actual situation was that. Okay. Chairman, can you precisely say what happened? Is that the rack cost fund, that is the No, first one? listen, right, I mean, Delay and then I have now already explained the situation. Can you summarize? There can be there can be many other issues for technical issues, no? That is a very, very rare situation. Leave that out. That's our biggest issue right now is lack of aircraft. Because of that, we are under pressure. Because we also have to cover so many routes. And we also have to manage and maintain and, pay our people and resource and everybody. Is the public interested in this? Which public? People going to the airport, will they be bothered about saying lack of aircraft and No, listen, staff and no. delay? That's not the cost we can. We understand that. I mean, we want to make sure that we have a very smooth operation. But the thing is, since you asked me the problem, I have to give you also. Now you are telling me what is the issue and what do you want me to say? So can you tell this to the No, then දැන් I මේකනේ ask the question. Mercedes Benz එක ගන්න පුළුවන් සේවය මොරිස් ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකකින් ගන්න බෑනේ පටන.
ඒක හිතා ගන්නකෝ. So taking some lessons from this, you will do some adjustments for No, no, I mean, we have been taking lessons and we have done many things. You have to understand, even the engineering staff, even I'm on the call to them to see, I mean, how many aircraft, what is it that you can take the aircraft out. Because when you lose one aircraft out of, what you're operating today, you're operating about 16 to 17 aircrafts. Out of that, I mean, when we lose 2 on a day, you can just imagine how many flights that we need to cancel. I mean, we don't have the luxury of having 100 aircraft. Right? දැන් Emirates ගත්තොත්, Qatar ගත්තොත්, they have extra aircraft on the ground. දැන් අපේ එහෙම නෑ, අපේ පොඩි airline එකක් නේ. ඉතින් මේ airline එකෙන් ඒකෙන් දෙන සර්විස් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කියලා අපි ජනතාවට කියන්න ඕනේ. We are not charging the same හරිද? amount as Emirates, no. තේරුණාද? දැන් ලොකු දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ Turkish Air, they have 100 brand new aircraft, so they can give an excellent service. අපි මේ aircraft 17ක් තියාගෙන අපෙන් ඒ සේවය බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒකයි අපි කියන්නේ. ඔය කියන දේශපාලුවම තමයි. වාග්ය කීමේ කියන්නේ. ඕන තරකට ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඔක්කොම තොරතුරු දෙනවා. හරිද? ඒ පාව අපි කියන්නේ කැමති නැහැ කිසි වෙලක පූර්තිය සමිතියේ එයාලයින් එකට ආදරේ මිනිස්සු චෑමන් අතර වැඩක් කරනවා. ඒක බේරන්නේ අපි සල්ලි ණයට අරන් කරපු මිනිස්සු. එයා චෑමන් නාප්දා ඉඳලා අපිවත් එකඟ කරගෙන 140ක පඩි කපාගෙන මොන පූර්තිය සමිතිය කැමති තමන්ගේ 140ක පඩි කපන්න. මාස 20ක් අපි කපාගෙන ජීවත් වුණා අපි ඔක්කොම. හැමෝම ඒ අපේ එයාලයින් එක වෙන්නේ. ඒවත් විනාශ කරේ දේශපාලඥයෝ තමයි ප්‍රමාණයෙන්ද කියලා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලුවේ ඒකයි. ඒ වගේම තොරතුරු ඔබතුමාලා කරුණා කරලා ගිහිල්ලා අර්ථ සිල්වගේ නිසා අදාළ කෙනාගෙන් ගන්න එමුතුමා කාපුවල දවසේ මොනවද වුනේ ඒක නැවතුවා. උඹලා අද වක් කියනවා ශ්‍රී ලංකන් එකට කියලා ඔය මාත්‍යට මම කරුණා ගිහිල්ලා හිටෝ ගිහිල්ලා අහන්න ගියා. අර්ථ සිල්වගෙනුයි කවුද තරතේ රතු. ගිහින් අහන්න කරුණාකර මම කිව්වා ඒක මම ඒගොල්ලෝගෙන් ඇහුවා. ඇහුවා තමයි පව් ගෙවන්න ඕනේ වාල කියලා මම ඉතින් ඒගොල්ලෝනේ කෝප් එකේ උක නැවැත්තුවේ අපි නෙවෙයිනේ. ඔව්. ඔබතුමාට කිව්වේ ඒකයි සමාන වෙන්න කියලා. ආන්දෝලනයේ කරු කරන නිසා තමයි ඔබතුමාට ඔබතුමාට මාධ්‍ය වේදිකේ ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. මම එන්නම් ඕන තරකට ගානත් එක කතා කරන්න. ගිහින් ඉල්ලන්න කියන්න ඔය කාලකන්ණි වැඩේ ශ්‍රී ලංකාවේ කවුද කරේ? හරි. හරි දැන් තව දුරටත් තියෙනවා තව අලුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? සිංහල මාධ්‍ය කාටද තියෙනවද? දැන් ශ්‍රී ලංකන් එකට මේ තත්ත්වය ඇතුළුනේ. ඔව්. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේ උත්තරම් කිව්වා වගේ වෙච්ච අක්‍රමිතා නිසාද මේ සේවක නිසා. ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මිස්මැනේජ්මන්ට් එකත් බලපෑවා. ඒ වෙලාවේදී ඊට පස්සේ මෑතදී වුණ දේවල් වලට වෘත්තීය සමිති කීපයක් වගේ කියන්න ඕනේ. මෑතදී වෙච්ච දේවල්. අපි ප්‍රශ්න ටික කිව්වේ මැනේජ්මන්ට් එක. ගිය අවුරුද්ද සැප්තැම්බර් 11 වෙනිදා අපි third party airline කරා. third party airline එකේ ලංකාවට ආදායමක් කරනවා. වගේ කියන්නේ. ඒකට ඉන්ඩිගෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් airline එකේ මේ හෙලෝ. Hello. Hello. Afil, I'm at a meeting, Afil. අපි නම් දේශපාලන අතපෙවීමක් කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. අපි කවුද දේශපාලන අතපොවලා තියෙන්නේ? අතීතය ගැන ඒක වෙනම කතා කරන්නේ. We are so far, we are breaking even. With all this, last year we made money. I mean, very little. Another 3 minutes, huh? I had to go to the cabinet, right? Oh. එහෙම බෑ. ඔයා නෑ. ඔයා කියන විදියට මේ රැස්වීම පවත්වන්න මම කැමති නෑ. ඔයාට මම අවස්ථාව දුන්නා. නෑ. ඒකට වෙනම සාකච්ඡාවක් ඉල්ලන්න.
ඒකට වෙනම සාකච්ඡාවක් කියලා. නෑ නෑ. එහෙම ඔයාට මාව බලෙන් තියාගන්න පුළුවන්ද මෙතන? හරි වැඩක්. ඔයා කවුද? ඔයාගේ වෘත්තීය සමිති සටන ඔයා ගෙනියන්න. හරිද? දැන් ඉවරයි සාකච්ඡාව අවසන්. හරි. නෑ ඇති. හරි ඕන දෙයක් කියාගන්න. රයිට්. මාධ්‍ය ඉන්නවනේ. හරි. යා. We are not finished the year yet. We had some issues. I mean, disruptions. No. So we don't know. We finish the March. Better. We have done much better turnout. We would have done much better. Even if